ఏంటి ఏం వేస్తున్నావు? సాల్ట్ వేస్తున్నావా? పడి అది పడిపోవట్లేదు పాపం. Yes, your time has started now. All the very best, everyone. We can see the parents have started preparing the. Please involve your children. Otherwise, marks will be cut. Involve your children. Looks very professional. All parents are ready. Started cooking. Yes, keep on. Fantastic. Good spirit. Keep going. Remember the criteria: nutrition value, time management, taste, and presentation. Yes, come on. Strictly on time, 28 minutes left. Keep going. With the help of this competition, we are trying to bring in the awareness among the children as well as the parents. Yes. Please take videos of all the parents. Don't be tense, parents. You have time. Don't be tense. Don't be in a hurry. Don't be tense. Still you have time. You can see the timer on the screen. Food is not just a fuel, it's love, culture. Respectful for every grain carries the sweet of countless hands. Good food nourishes the body, faithful heart nourishes the soul. Eat to live, don't eat to eat.
The food you choose today shapes the health you enjoy tomorrow. Come on everyone, I hope that few parents have already finished it. It will be good if you give the name for your dish. It will be better if you give the name for your dish, or already that dish has the name, kindly write it in front. Dish master develop heading. Dish bittu ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. Come on. ಬೇರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಗರ್. ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಜಾಗರಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಂತೆ ಮೂರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಮೂರ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾರು ತುಂಬ ಓಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಓಟ್ಸ್ ಏನು ಫೈಬರು. ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಗಜಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಬೂಸ ಓಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕ ಬಂದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈಬರ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಪಾನಕ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೀವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್